Всем привет! С вами Саша Лампочкин, рад вас всех видеть, кто сегодня все-таки добрался до стрима. Я чуть-чуть после работы подустал, прям совсем чуточку, что ощущение, как будто я вяленый тюлень. Можете себе представить вяленого тюленя? Нет? А я вот могу. Да, сегодня мы будем проходить сюжет Искорки, а также попробуем сегодня выкрутить. У меня сегодня план такой. Не знаю, сколько он займет по времени, но в любом случае... Да, тюлень. Да, это я. Так, звук я сейчас самое главное проверю. Да, звук включил. Все окей. Все должно работать. Так, для начала давайте-ка покрутим. Покрутим нашу замечательную искорку. Я долго думал на тему того, кого все-таки крутить, выкручивать мне Ахерон или вот ее, но понял, что все-таки имеет, знаете, с одной стороны, конечно, хочется себе эту оставишь на то, что я выиграю. Будем надеяться. У меня 70 круток, поэтому будем верить в лучшее. Да. Я серьезно сначала хотел себе все-таки выбить Ахерон, у меня было желание, но я понимаю, что у меня под нее вообще никого из персонажей нет, то есть их отдельно надо получать, как бы, а играть с какими-то там средненькими персонажами тоже не особо хочется. А вот Искорка идеально мне подходит для Даньхэна, просто вот она создана для него. Да, поэтому вот. Ну что, пожелайте мне удачи, будем делать прыжок. Погнали. С первого раза ни у кого не получается. Расколовшийся дом. Фигня. 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 Взгляд жертвы. У меня, не помню, была такая карточка, нет. Наверное, не было. Так, первая не особо удачно, но ничего страшного. У меня еще есть 6 попыток. Давай. Хоть раз раньше времени, пожалуйста. Нет. Ладно. Ерунда. Не помню, есть ли он у меня. Вроде был. Не, лишний не будет, понятно. То есть. Так, давайте еще десяточку. Начинаю переживать. Не легендарка. Фигня. Ерундистика. Больше подписок. Вот кажется, вот эта световой конус у меня есть. Да, справа показывает, что был. Ладно. Давайте еще десяточку. Не повезло. Просто на репите все то, что уже было. О, Ханя. Дубликат неплохо. У меня уже есть. Надо будет чуть посильнее. Но у меня еще нет искорки, осталось 30 кроток.
О, переливается, видать, легендарка летит. Так, да, даже по музыке. Легендарка. Кто это? Кто это? Пожалуйста. Искорка. 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 Что это? Это хор. Рок изобилия. Искорка! Ура! Эта девочка теперь есть в моей коллекции. Поздравляйте. Красота. Я прям ее хотел. Вот. Да, бывает, выбиваешь легендарку так, чисто спокойненько, а тут прям... О, искорка. Все, у меня есть искорка, можно радоваться жизни. И выдыхать. А на тебя похрен, иди нафиг. Два сампа подряд. Это что-то... Это что? Ладно. Ну, привет. 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 Добро пожаловать в мою коллекцию персонажей. Да. Так, у меня, кстати, материалы накопились на нее, поэтому сейчас я думаю, немножечко... Да, проапгрейдну ее. Так, посмотрим. Ну, Ханье мы рядолона добавим. О, чудненько. Неплохо, кстати. Так, вот у меня еще. Ай, прикиньте, реально сам помню, еще ни разу не было. Мне так не нравится его озвучка. Не знаю, прям бесит. Ну и вот. Вот она, вот она. Так, давайте я и повышу уровень. Я надеюсь, что моих книжек хватит. Let's push the envelope further, shall we? Угу. Так. Да, у меня еще снегрудки будут, поэтому... Let's push the envelope further, shall we? Да, как можно понять, вчера вечером я занимался тем, что я собирал на нее материалы. Не на все, наверное, хватит. Ну, то есть я, к примеру, вот на ее оружку еще вообще я ей даже не занимался. Let's push the envelope further, shall we? Да, прикиньте, я за один вечер просто целиком фактически ей собрал. Вот, у меня на все хватает. Но это говорит о том, что у кого-то было много неиспользованной энергии. О! Так, ну давайте, раз уж у меня обычные билетики еще прилетели, давайте чистых покрутим, не знаю, что-нибудь будет, не будет, ну, о, заодно. Соберем. Все это нам надо. Так, куда мне? Да, вот сюда. 3 обычные крутки. Ну, давайте посмотрим. Ерундистика, видать, какая-то. Да, фигня. Тоже ерундистика. Что и следовало ожидать. Ничего интересного. Обычная ерундистика. Ладно. Перейдем к сюжету. Частично мы выполнили задачу на сегодня. Мы выбили искорку. На самом деле... О!
Какая-то фигурка стрёмная. Я ее на предыдущих стримах уже где-то видел. Так. Добро пожаловать в торговый мир грез. Доктор Эдвард к вашим услугам. Какие грезы вам хотелось бы погрузиться? Вот, как раз таки, вот с этого начинается сюжетка Черного лебедя и Искорки. Are you ready to experience Miss Black Swan's dreamscape? Please close your eyes and rest your forehead on the dream bubble. Oh yes, I nearly forgot. That elegant girl mentioned something before she left. The nature of this memory is special. Don't ruin the dreamscape experience for anyone else by spoiling the ending. Да, спойлеры. Это зло. Я осуждаю спойлеры. Стараюсь сам не спойлерить лишний раз. В моем отряде должна быть черный лебедь. Ну, тогда давайте вот ее. Давайте вот. Ну, ее. Какая у нее красивая анимация, боже. Вот чисто ради этой анимации хочется ее выбить. И рыцарь красоты. На. В принципе, вроде все. На. Погнали. In my estimation, there is no question about it. This is murder. Murder. Such a foreign word to us. The people of Penacony could never come to any harm while under the watchful protection of the family. О, видать, это какой-то детективный сюжет. А у меня определенная слабость к детективным сюжетам. Я надеюсь, что все по итогу будет именно в рамках вот детектива, что можно будет догадаться, что вообще происходит. А то, когда какая-то анархия, там, не то что анархия, там полное безумие происходит, теряется смысл в детективной истории. In a dream, even if you're bashed 1,000 times with a hammer, at worst, you'll still wake up in reality in a hotel. Not necessarily. Even if the result does not constitute harm, the criminal intent is clear enough. You specifically came here to cordon off the scene because of the unsavory nature of this case, right? Я очень надеялся, что в этом сюжете не будет этого персонажа. Не знаю, почему он меня раздражает по всем параметрам. Мне его озвучка не нравится, мне не нравится его поведение, мне не нравится, как в целом он выглядит. Мне не нравятся анимации, мне все в нем не нравится, бесит. You're not wrong. Even if there are no casualties, being smashed over the head with a hammer in the middle of the street for no reason at all. You are guests of the Oak family, so you may investigate the crime scene. I'll be on standby over here. Какой знакомый молоточек. Are you a witch? Just how did you manage to convince them in the blink of an eye that we're some kind of detectives? А, то есть я сейчас играю за черного лебедя? Прикольно, прикольно. Давайте скажем правду. Мне что же интересно. Just some suggestions at the memory level. If something happens in everybody's memory, then that something becomes a fact. If we had a little more time, I could have even convinced her I was Shipe the Harmony.
Then on to the next order of business. Let's discuss your companion, shall we? Memo Keeper of the Garden of Recollection. I've been watching you for quite some time. Блин, у нее такая прикольная озвучка. Не знаю, она такая... Вроде бы слушал именно в японском варианте. Там она такая гипермилая, гипер такая сладенькая. А тут такая коварная, хитрая лисенка. You stole a glance at me when you first entered the hotel. You followed me wherever I went inside the dreamscape. In the windows along the commercial street. In the pond water reflections of the Iding Park. Even in the reflections of the wine glass. Everywhere. My dear, do you have a crush on me? Well then, seeing as you're so interested in me, let's play a little game. I left a puzzle for you, Nero Timol. Solve it and prove that you're capable of pleasing me. If you can solve it, then we can talk. Don't leave me waiting, my dear. Before Penacony gets flipped upside down, try to find me. Мне, кстати, интересно. Catch me and stop me. Мне вот интересно, это вот у героини Искорки, у нее получается безумие на почве того, что она постоянно играет на сцене, или у нее безумие на почве того, что она, то есть там это именно маска такая, которая сводит ее с ума. Просто не очень понятно, поэтому интересно стало. Может быть, биография там будет это яснее. Или она всегда была безумной. Просто помню, что она изначально вроде была бы просто такая обычная девушка-актриса. А потом и у нее немножечко шарики за ролики начали заезжать. Но это была, насколько помню, самая ожидаемая после Райден персонаж. Потому что там и очень много просмотров, да, на Ютубе. И в целом много положительных отзывов о персонаже. Который, ну, видно, что он добавляет какого-то разнообразия. There's actually more than one memo keeper who's come to Penacony. She's mixed me up with someone else. But no harm, no foul. The address that the mask gave you is right here. But you never would have thought that when Miss Sparkle mentioned a game, she was talking about wanton slaughter on the streets of Penacony. Вроде как из-за работы. Она единственная из семьи, кто остался для работы с масками. Груз ответственности сломал ее. Но это не точно. Там в том числе и маска является живым организмом. Блин, прикольно. Ну, то есть, ну, понятно, что, видать, то есть это все в скопе сработало, и у нее немножечко поехали мозги. Ну, выглядит она как любопытный герой. Надеюсь, этот сюжет ее как-то по-оригинальному раскроет. Such a direct act of provocation is enough to get my competitive side worked up too. Madam, forgive me. I had no idea about anything she said. As you saw, I went through a brain scan and everything. Вот как на предыдущем стриме, когда я смотрел для меня этот сюжет сделал ее более ее менее безумной, стало понятно, почему она такая. Буду очень ждать. Сейчас пройдем, узнаю. Я заметил, что если вот на предыдущем стриме те, кто смотрел, я же смотрел стримы разработчиков, каждый раз, когда была пом-пом в кадре, я не мог ни на что другое смотреть, кроме как на пом-пом. На этом стриме стоит хоть какую-то реплику сказать сам, у меня глаза автоматически начинают закатываться. Я не специально, ей-богу, но меня он бесит. I'm just a friend, helping her deliver a letter. That's all. I never knew this was actually a declaration of warfare. They say you shouldn't kill the messenger. So, maybe you can just, let me go. You all are the big shots here. I'm really... What a frightened look you have. Don't worry.
Since this has nothing to do with you, I won't be suspecting you of anything. Oh, seems like I can't escape being an assistant detective. Опять. Oh, fine. It's all fine. No big deal. Чего? Помощник детектива, детектив. Это чё? Окей. Допустим. Так. If there's anything you'd like to know, please ask away. Who was the victim? An IPC employee named Shamari. Eyewitnesses reported that a tall, strong man wearing a large robe with long sleeves walked right past Shamari and suddenly assaulted him with a hammer. Shamari collapsed on the spot and woke up from the dream. The murderer vanished in a flash. Ooh, that sounds just like Sparkle. Her best asset is transforming her appearance to look like someone else. Учитывая, что на месте преступления была трупа, сладкие грезы. Who are those two little guys? Seems like the assailants stole the troop from elsewhere and deliberately placed them here. What nerve. They don't even have the slightest consideration for public order. Those two have clammed up. I wonder if you two could help pry open their mouths. Кажется, разговорить мы их сможем только путем некоторого насилия. Looks like a puzzle that Sparkle has left behind for you. Что касается улик с места преступления. Any leads yet? This is a developing case, so there aren't many clues yet. All we have to go by are the weapon used by the assailant and the victim. They didn't even take the weapon with them. Sounds like they're trying to provoke us. Despicable. Мы можем поговорить с жертвой. Where's Mr. Shamari right now? I'd like to meet him. I'm afraid you can't. The Oaks came forward and calmed him down. Mr. Shamari expressed that he understands the unpredictable nature of dreams, and went on to vacation in another dreamscape. Best not to bother him. Guest experiences always have to come first. Oh, I'm afraid by the time we find him, half of Penacony will have been sent back to reality by Sparkle. Looks like we'll have to play this little game of sparkles then. Детектив, помощник детектива. Детектив, детектив, детектив. Lady Black Swan, you're here! I'm the constable, and this here assisting me is the bailiff for this case. Mr. Coldfeet, why'd you do it? Дядюшка Мерзляк. So they can talk after all. Miss Black Swan, they're heading straight for you. Don't interrupt, I wasn't talking to you. Ahem. I understand Lady Black Swan has quite the intellect. I'm sure you'll be able to get to the bottom of the Sparkle murder case. The Sparkle murder case? Wasn't the victim Shamari from the IPC? You're wrong, Lady Black Swan. The victim is evidently none other than the matriarch of the Goldhammer family, Златомолот. Miss Sparkle Goldhammer. Oh, I guess Miss Sparkle has written herself into the skit here, and this has nothing to do with the actual case. Never heard of it. Sounds made up. Sparkle doesn't sound like a real name either. Miss Sparkle was supposed to receive 3 valiant warriors at the Goldhammer residence today, but upon their arrival, all they found was her body. Miss Sparkle had been smashed over the head by a hammer and died on the spot. Such a brutal act of violence. My investigations discovered that the 3 warriors were supposed to escort supplies back to their territory the day before, but they were unexpectedly ambushed by the Annihilation Gang. Весь квест будет немного безумным.
Я уже это чувствую, потому что я так... Стоп, что? They narrowly escaped and barely got away with their lives, finding their supplies almost completely raided. So they all shared a motive for killing Miss Sparkle. To escape punishment. So the three of them teamed up to kill her. Is the case closed? No, there can only be one murderer. It's not an unsolved mystery if there are 3 murderers. Hang on. Wait. If you can't justify it, don't bother. Got it! Those 3 were all vying against each other to be number 2. They couldn't have cooperated on anything. So it must have been one of them acting alone. That actually doesn't make much sense. Even if they were on bad terms, those 3... Please begin your investigation, Lady Black Swan. There are lots of clues at the crime scene that are sure to help you apprehend the real culprit. I've got the case file right here. If you want to learn more about the suspects, talk to me. О боже, что происходит? До сих пор вообще не показали, не записывали эти штуки. Я вот не знаю. Мне имеет смысл... Ну ладно. Может быть, нам потом по сюжету нужно будет туда пробраться. Lady Black Swan, allow me to introduce the 3 suspects to you. Lefton, Zhongshan, and Wright. Лев, центр и прав. Окей. Lefton is one of Miss Sparkle's chief lieutenants, whose right hand was unfortunately severed while he was valiantly fighting off the Annihilation Gang. He's now learning how to write and hold a fork with his left hand. How tough that must be! Then there's Zhongshan. This guy's a coward who ran away as soon as a group spotted some bandits along the road. He ended up smashing into the side of a cliff and getting his face disfigured. It's a real shame, as he used to be one of the rare handsome men left around town. Last of all comes Wright. This guy was so insatiably greedy that he still came back to try and embezzle the rest of the supplies after they narrowly escaped with their lives, lying about how the gang had taken off with everything. Left in... Hang on, I'm confused here. Left on? Right? Is this some kind of joke? Я надеюсь, там не так сильно будет перегружать, потому что у меня уже мозги после работы-то особенно я так... Чего вы там? Лев, прав, центр. У кого-то там ноги переломали, у кого-то там что-то с головой, что-то минус, у куда... Да, руку потерял. Эти данные мне сейчас нужно запоминать или как-то не особо? What? Where did you get that idea from? Do you need me to go over it all again? Ну, допустим. That won't be necessary. I've memorized every detail. Угу. Черный лебедь, да, как представитель сада воспоминаний. No wonder you're a memo keeper. Look, an ID card. Talent Motivation Department, Shamari. Is this... Mr. Shamari's belongings should have disappeared alongside him as he woke from the dreamscape. The fact that this ID is here means Miss Sparkle placed it here on purpose. Дайте хоть посмотрю на эту модельку. Насладимся тем, чего у меня нет. Эх. Holy moly! This hammer is super heavy! Miss Sparkle also used it to attack Mr. Shamari. I'm barely able to lift this using both hands. I have no idea.
Ты хочешь бубасы? Я вообще-то про персонажа. Осуждаю. Is that all the evidence? How are we meant to solve this with so little to go on? Oh, you scared me! When did you pop out? Мне 5 лет, я пошлый. Все ясно. Это много объясняет. The two pieces of evidence that you found are related to the attack on Shamari. Miss Sparkle didn't leave them lying around for no reason. They're clues to the pub, but there are still some other... Isn't that a bit unnecessary? No. It's disruptive to have a stack of irrelevant things crowding a crime scene. Miss Sparkle is a law-abiding citizen who'd never bring extra trouble to the family. Seems quite nice of her, if you ask me. Looks like Miss Sparkle is adding a little spice to the investigation. Let's take her up. Чё, как, мне неплохо получается озвучивать этого персонажа? What's this little device here for? Could you please let me know? Don't push it, Lady Black Swan. Whatever you do, don't push it. That's the mutually assured destruction button that Miss Sparkle installed. Once pushed, Miss Sparkle and the entirety of Pinaconi will Отлично, спасибо. Буду продолжать. Miss Sparkle also has her own button. The second shape. That sounds like... Correct. Exactly. Oh, Aren't you going to ask me what? okay. Why? Because she is fair. This is nuts! А, я, кстати, помню. Я в этой локации был. Кажется. А может, нет. А, нет, этот не был. Просто начало очень похоже было. Ой, ну вы знаете, как меня задобрить. Вы подсмотрели мою реакцию на... Да, на стрим. Мне все ясно. Чего? А. Пом-пом. What's this? A plush toy? Это не мягкая игрушка, это пом-пом. Regardless of why it's designed to look like the conductor aboard the Astral Express, Have you ever heard of something called a red herring in detective stories? It's a fake clue that leads you down the wrong path. I see. But when it's so obvious, doesn't that defeat the purpose? That's just in case you didn't realize the ingenuity of Miss Sparkle and... I see. Thank you for your keen insight. Then, let's pretend we were misled by a red herring. You don't have to play along that hard, you know.
Бадумц. This notice seems like a hint for us from Miss Sparkle. Ради защиты нашей непревзойденной госпожи Искорки от действий злоумышленников сегодняшнего дня в особняке Златомолотов вводятся следующие правила. Первое. Все гости и обслуживающий персонал могут входить и покидать особняк только через систему распознавания лиц. Второе. Те, кто не смогут пройти проверку системы распознавания лиц, будут убиты на месте. Третье. Эти правила действуют бессрочно. Какие правила? And why did the facial recognition system suddenly go out? This is so her style, isn't it? Doesn't look like there are any more clues. Next, should we pin down the identity of the perpetrator? This evidence, I've been staring at it all day, but there's nothing that can identify the perp. Lefton, that guy lost his hand. Remember Zhongshan's face was disfigured after the incident at the cliff? Right? I remember this one best. Right has a broken leg. Why don't we flip the question and start by asking who couldn't be the murderer? After all, there are only 3 suspects. If you put it like that, then do you already have someone in mind? Tell me, come on. Так. So, who exactly is... I remember this one best. Right. Понял. Тут центр. Who remember Zhongshan's fate? Правила, я так понимаю, на него. Poor guy. He was seriously injured and was all wrapped up in bandages to keep his good looks safe. If that's the case, then he couldn't have made it through the Goldhammer residences. That would suggest that Zhongshan is not the murderer. Да. Так, неплохо. Чё у меня еще? So, who exactly? I remember this one best. Так. So, who Lefton? Он потерял руку. Как бы... Based on the bailiff's statement, Lefton's dominant hand was seriously injured to the point where he had to learn how to live using only his left hand. Lefton's suspicion level can be downgraded. By process of elimination, it seems that only Right could be the murderer. Какой я умный. Please begin your investigation, Lady Black Swan. There are lots of clues. The murderer is Right. You have answered correctly! As expected, you didn't disappoint, Lady Black Swan. Game rules stipulate I must tell you where the next puzzle is. Huh? The next puzzle? I didn't sign up for this. Looks like the key to winning lies not in the puzzle itself, but in the motives behind Miss Sparkle's strange behavior. I have to remind you that Sparkle is a masked fool? Do you plan on finding logic in the mind of a masked fool? That's exactly what I plan on doing. Even if it's just subjective, there must be an overall principle behind the behavior. Memories cannot lie, and hers may just understand more about her than she does herself. Right now, let's follow her train of thought and head to the next puzzle. I hope this time we can get ahead of the Bloodhound family. I want to try and avoid using my Memo Keeper powers. Так,
Окей, двигаемся дальше. Да, под вечер все-таки у меня после работы мозги потупливают, но вроде справляюсь. Всей душой стараюсь. So why are you so focused on Sparkle's challenge? Or should I ask, are you more focused on Sparkle herself? Топаем сюда. I told you, it's purely out of a spirit of competitiveness. And as a memo keeper, I also have to fulfill my responsibilities and harvest some interesting memories. Да, красивая локация все-таки. Мне нравится прям. После предыдущих двух регионов как-то, ну, прям очень сильно выделяется. Once again, another moment of peace has passed golden hour by. And that concludes the news. I wish you all safe and sound dreams. Когда, кстати, первый раз открывал, тут достаточно низкое разрешение было у таких предметов. Не знаю, может, я вроде ничего не особо не менял в настройках, но теперь все достаточно детализировано. Так. А, кстати, вот такого я еще не... Oh, this place is a complete mess. And those two weirdos are probably here too. Я, кстати, There's вот nobody else такого at the scene. еще ни разу не Seems встречал. like Miss Прикольно. Sparkle used the same method to send dreamers back to reality. Let's talk to those two there then. Наверное, он там еще будет впереди, как соперник какой-нибудь. Oh, Detective Black Swan and Detective Sampo! You finally made it! Он будет 2-1, вот, да, я просто на него смотрю, видно, что моделька, которая еще ни разу нигде не мелькала, видать, реально будет 2-1. We don't know what we'd do without your help. Why are you talking like that? Is this some sort of artistic performance that young people are into these days? Is there something wrong with the way we are talking? Deputy Sheriff, am I talking in a strange way? А еще в трейлере Искорки были монстры, которых нет. О, прикольно. Я, кажется, его пропустил. Надо будет посмотреть. Из стимпанка будут сбежали. Мне очень, кстати, нравится музыка, которая сейчас на заднем фоне играет. Она такая прикольная. Oh, of course not, Sheriff. The way you talk is no stranger than the cat that climbs the apple tree in my grandma's backyard. Well, the skit this time is a modernist one. Let's discuss this difficult case then. The victim is a galactic business magnate named Sparkle. Кто бы сомневался, что будет снова Her Искорка. again? Sparkle really is obsessed with scripting her own death. For the laughter. If you undercut me one more time, I swear I'm gonna kick you in the butt. Miss Sparkle came to the fashion store to buy herself a brand new tie. She didn't come back out. After a long time, the shopkeeper went in to see what was going on, but instead discovered Miss Sparkle's body. There were 3 suspects on the scene, namely a Pepeshi shopkeeper named Rhett, a Foxian gambler named Zhang Shan, and a wealthy Intellitron trader called Вы Lefton. сейчас издеваетесь? Снова прав, центр и лев? Our old friends. It's not just to aid your memory. We've added more descriptions to help tell them apart. Miss Sparkle is so gracious. Based on surveillance footage, witness testimony, and various pieces of evidence, the killer is ultimately among these 3, and they were not working in cahoots. You're too lazy to be a suspect, right?
Oh, for the laughter! If I talk anymore with you, it'll make my pure soul filthy! Detective Black Swan, the dossiers are over here. You can learn more about the suspects from me. I trust you'll be able to cut through the hogwash and find out who Miss Sparkle's killer is. Понятно, сейчас будет снова повторение всего того же. Не так 3 раза. Let me introduce the identities of these suspects to you. It's very straightforward. First of all is the shopkeeper, right? He's one of the Papashi people and only stands as tall as Sparkle's waist, which is often a source of teasing for him. Next up, you have the merchant Lefton. He wants to join up with the Penacony Trading Guild and is in direct competition with Miss Sparkle. That could be a motive for killing her. Finally, there is the gambler Zhongshan. He lost a bet to Miss Sparkle, and he had to hand over his family heirloom. It's possible he harbored a grudge against her. That's all the information we have. Do you need me to repeat it? Я запомнил. That won't be necessary. I remember it all. And there's the tie. That skit before said that the deceased was strangled. Is this tie some kind of joke murder weapon? Отпадный галстук и правда умереть не встать, да? The tag on the tie reads, only for Imperial Master Lefton. Seems like it's one of Miss Sparkle's personal belongings. That's not how you use the word. Еще что-то? There's an accounting book lying on the ground. It must have been special. On the title page is written Chen Katong. Is that someone's name? A code name. Oh, I think This Jian Katong person should be Sparkle's targeted victim this time around. И теперь сюда. Погнали. И снова. It's just like the first case then. Only 2 pieces of evidence. The rest hidden inside her memories again, right? Miss Sparkle doesn't want to distract your investigation. She doesn't want to distract our investigation? What a law-abiding citizen this Sparkle is. Why doesn't she surrender then? Вот можно было любого другого персонажа, кроме как Сэм, подпихнуть в этот сюжет. Вот, пожалуйста. Вот, я не знаю, меня он так бесит. Что я тут могу сделать? Вот эта локация я точно был, это я помню. Я когда проходил... Да, когда проходил ивент, нельзя было. Эх. Жаль. Жаль. Видать, он какую-то ключевую роль сыграет. A little stool that seems quite normal. There are 2 small footprints drawn on it in crayon. The footprints, which are half as big as standard, must belong. Perhaps it's just that this person's drawing skills are extraordinary. What's that smell? Why is there a smoked red herring there? Я, кстати, ни разу не ел копченую селедку. Что-то как-то ни разу не доводилось. Всегда ел ее именно, вы знаете, вот в маринаде, вот этом. Но копченый ни разу. Mr. Sampo, Теперь захотелось. take a look. This is a wonderful smoked red herring.
Somebody save me from this cringe Серьезно, я ни joke. разу не ел копченую селедку. Even among the fools I know, Miss Sparkle's sense of humor stands out from the rest. Have you dealt with many? No, only a handful. After all, I prefer warm memories baked in sun. Так, и получается. Как бы. Понял. Ну, как-нибудь попробую. Значит. This Open it up and take a look. Сейчас вы будете наблюдать, как я 5 минут туплю. А нет, да это все просто. Даже слишком просто. Oh, there's a ring inside. This is evidence too. Because this ring was found inside the victim's mouth. We want to reconstruct the scene of the crime. In the victim's mouth. Hey, there's something engraved inside the ring. Zhongshan family heirloom. Мегамозг, да, я очень умный. Иногда бываю. That should be it. Let's head out. I have to thank you, Mr. Assistant Detective, but the puzzle this time is pretty strange. Have you found out who the killer is? Just some shallow intuition. Anyway, let's report back to the sheriff for now. Oh, for the laughter! Didn't think I'd be seeing Detective Black Swan so soon. Pretty much. You live up to your reputation, Detective Black Swan. As smart as the nest of magpies roosting in the roof of my Uncle Frank's garage. This guy is mixing up his birds here. Then go ahead. Who is the killer? And what... Good. Then let us appreciate your... Ну, давайте подумаем. Have you solved right as a Papeshi citizen? And Miss Sparkle was... Так. Once again, another moment of peace has passed golden hour by. And that concludes the news. I wish you all This stool is a piece of... That's right! That Miss Sparkle always teased poor Wright until he was unable to take it any longer. Taking advantage of his position, he stole Lefton's tie and told Miss Sparkle, Miss, please come with me to the changing room. I'd like to show you a matching tie. Miss Sparkle never thought Wright would retaliate against her, so she went back with him to the changing room. As Wright stood atop, he then suddenly pulled it tight. And that's how he killed Miss Sparkle. What a tragedy! If it weren't for your incisive detective work, the murderer would still be at large. Чтобы вы понимали, это сейчас было абсолютно случайно. Я, честно говоря, как-то даже не думал. Я просто хотел разобраться с уликами. Но... У меня мозг не сработал. То есть я такой... Для меня это как были какие-то... улики, которые между собой вообще никаким образом не связаны, думаю, но с другой стороны странно, что на всех остальных как-то намекают, что типа галстук одного, кольцо другого, такой, ну это странно, но я что-то не додумался, что во всем виноват вот этот мальчик. Is something wrong here? This is too easy.
The first case wasn't As you can imagine, the conclusions that the evidence points to are not mutually exclusive. Which means this is probably another prank. Mr. Assistant Detective, please feel free to point out a suspect as the murderer. Ah, I see. Sheriff, the murderer is Lefton. The evidence is the tie, right? Correct, Detective Sampo. I never thought you'd be able to deduce the truth. Чего? Sheriff, the murderer is right. The evidence is the stool, right? Yes! For the laughter, how did I fail to realize this formidable intellect of yours? Вообще выбрал другой вариант в самом начале. Там вроде написано «никто не убийца». Не, там был момент, что типа, ну, не раскрывать убийцу. И, видимо, надо было так и сделать. Then, right from the start, there was no murderer. The evidence is the ring. Goodness me! Deputy Sheriff, is he really a genius? How could such an unfathomable mystery be solved? Look, Miss Sparkle has given us a puzzle where every single answer is correct. Why take it so seriously? Miss Sparkle is a masked fool, not a masked genius. If it's a challenging puzzle you want, please go at them anyway. Since our genius detective Black Swan has cracked the case... So that's it? This is just going to go on and on forever? We can't do that. Then I wish you both the best. Oh yes, if you're not in a hurry, I can tell you the answers for some of the outcomes. Погнали. Just as you said, solving puzzles is all just a cover for something else. That girl is toying with us. What should we do now? Just keep Так, getting led видишь, around там by еще her? двоих. Truly, Miss Sparkle is a fascinating В общем, я person. заранее понял, что убийца She все, seems так как на chaotic всех есть inside, улики. but Ну easy enough да, to да, в этот understand. раз не было условия, что виноват Like кто-то a один. performer on the stage Или or a было. child hungering for attention. Вроде не было. This game will be over soon. Miss Black Swan, Mr. Sampo, you're finally here. I am the famed detective of Panicone, and next to me here is my assistant detective. A murder in a locked room has left us all stumped. А, было условие? Ну ладно. As expected, another change in setting. Yesterday, my assistant and I were visiting the famed artist Miss Sparkle, and we stayed the night. But this morning, Miss Sparkle didn't come out of her bedroom. The butler, Jean-Chen, said that the door was locked from inside, so we ought not to have disturbed her. But Miss Sparkle had never slept in so late. And no matter how hard he knocked, there was no answer from inside. Знаете, эти крылья на меня, вот видно звук вот этого. Звук этих крыльев как-то нагнетает атмосферу. Да, было условие, но там, по сути, любой вариант просто являлся верным. Ну да, да. As soon as I heard, I knew something must have happened. So I acted decisively and broke the door down to get inside. The room was covered in spattered blood. Miss Sparkle's body was lying right in the middle, her face white as snow. One look told me she'd been dead for some time. Thinking quickly, I grabbed the artist's canvas to staunch Miss Sparkle's blood, but... Alas, poor Miss Sparkle! She's left us now forever! Besides us and Zhongshan the butler, Lefton the cook and Wright the driver were also at the scene of the crime. What would you like to... Presumably, Miss Sparkle is now carefully arranging the next crime scene, right? Why don't you skip all this rigmarole and just have a heart-to-heart... Wait up! Wait up! Honest kid. I know where you are, Miss Sparkle. No cheating! Чего? Huh. Mr. Assistant Detective. You seem to be getting anxious.
No, it's... This locked room murder case is pretty fun. I want to guess who it was. А, чё, Искорка это Сэмпа? Ну, ладно, допустим. Let's go. Can't keep a girl waiting, can we? Hey, Miss Black Swan, wait up, wait up! Miss Sparkle has one final message to announce. Ding-a-ling! Now comes the most exciting and romantic moment in any drama. Какая она клёвая. Audience challenge. Everyone knows that the mighty masked fool Sparkle can change her appearance to look like others. And in this drama, the villain Sparkle has disguised herself as another character. So then, I put to you, which character is it? Also, if you're interested in the locked room case that the memo keeper ignored, you can try out your powers of deduction. I put lots into coming up with the puzzle, so don't let it go to waste. Thus, the masked genius Miss Sparkle has thrown down the gauntlet. All the clues are in motion. Happy hunting! Мне нравится, что написано, что они безжизненно лежат на земле, но они не лежат. Ну ладно. Я вот мне полез в интернет, чтобы посмотреть, как раскрыть дело, но там только по квесту можно идти. Да, я тоже что-то такое смотрю, как бы, ну да, как бы расследований такового-то нету. Тут ничего расследовать, тут нету лик. Ничего не указано. Как бы, но если нету лик, ну, значит, надо двигаться дальше. Хотя она напрямую сказала, что можно самостоятельно разгадать это. Ну ладно, пошли. Miss, why didn't you just do this earlier? Such a crude approach violates my aesthetics of memory. But as a means to an end, I need to put this aside for a more indifferent process. Понятно, здравствуйте. There's no weird, sweet dreams troop, nor is there evidence strewn all over the place. We finally caught up with her. But what's that? Видимо, нас она обманула, а лебедь нет. In trash can? In Penacony? Hey, dear memo keeper, Mr. Coldfeet, you made it. I didn't expect you to skip the final puzzle. That's on me. All right. Miss Sparkle cares not for the faults of ants like me. Listen up. What creature has 4 legs in the morning, 2 legs in the Ну, afternoon, господи, так скучно, and этот 3 человек. legs at night? No murder case. This Sometimes it's nice to take things. Мусорного бака. Ну, хочешь ответить стандартный вариант, да, у человека, но так неинтересно, мне кажется. Я уже ученый отношением, да, с мусорным баком и понял, что надо выбирать какие-то всрат ответы, тогда это будет правильно. Seeing as you're right here in front of me like this, then I guess... Womp womp. Wrong answer. The correct answer is Sparkle. Понятно. When sleepy in the morning, she can't get out of bed. She runs about all afternoon in a fluster, so is exhausted by evening, but has to still raise a hand to hold a toothbrush. Poor, so naturally she's got 4 legs in the morning, 2 legs in the afternoon, and 3 legs at night. What the heck was that jibber jabber? Окей, допустим. What a cute answer.
Видно выражение лица чернолебешника. Найс. Thanks for the compliment, my dear. But you can't try to fool me, seeing as you've just tried to cheat. Wrong answer. Accept your punishment. Ура! Сражение. Destiny isn't chosen. Ill fate descends. Wretched and fleeting. Until I see that light, I will protect all beauty. Ill tidings manifest. Beauty is eternal. Ничего себе, он мне его выбил. Капец. This ends here. What do you want to know? Ill fate descends. Капец. Баки опасные существа. Holy smokes! What's up with this guy? He just came out swinging from nowhere. Huh? No voices? This guy's pretty quiet. Miss, let's hurry up. Flip open the lid and find the girl. Wait. Don't move. Something's off. Miss, you killed Sparkle. Чего? How is this possible? How can people die inside Penacony's dreamscape? In the Garden of Recollection. What did you do? You did this, didn't you? Killing people in their dreams. Only the Remembrance has the powers to do that. You planned it out all from the start because she teased you and was pranking you. You wanted to kill her. Ну, окей, допустим, просто сейчас это очередной розыгрыш, чтобы на самом деле сампа, а это не сампа, а искорка. Oh, I understand. You refused to let me go because you wanted to drag me into all of this. If I... There is no death inside Penacony's dreamscape. That's the promise of the family and the blessing of the harmony. Not even a memo keeper can break this barrier. There's no need to take such great pains. If you just want confirmation, I've... Miss Sparkle! Who are you talking to? You. Sparkle has disguised herself as another character. Wouldn't that be you, Mr. Sampo? This? Don't jump to conclusions! If you want to accuse me of being Sparkle, you have to provide the evidence. Oh, I'm afraid evidence is a little too hard to come by. So... The hint for the final question was a little too obvious. Oh, you mean the locked room murder? I thought you weren't doing that one. All the painstaking effort that Miss Sparkle put into it. The key to solving the puzzle lay in two pieces of information put forward by the detectives. First, the large splatter of blood at the crime scene. Second, the victim had been dead for some time. Based on my shallow understanding, I can only draw two conclusions. One is that the murderer did not need to create a locked room case, because a locked room always needs a reason to exist. But, based on the detective's description, this locked room did not delay the discovery of the body. There was no third party at the crime scene to frame, and the blood everywhere didn't look like a faked suicide.
That being so, the murderer seems to have no reason for creating a locked room. There is also reason to speculate that if the crime scene was a locked room, then its creator might not necessarily be the murderer. Так, секунду, я просто по работе изучал. Так, ага, ага, ага. As for my second conclusion, it's even more obvious still. When everyone broke into the scene of the crime, why did the assistant rush off to staunch the blood? The answer is simple. It's at the time I was in such a hurry that I didn't hear the whole mystery. I tentatively speculated that the murderer had killed the victim the night before, but hadn't locked the door from the inside. And so, when he learned this piece of information, he realized that the victim had created their own locked room mystery. That's why he had to rush to the crime scene as soon as possible, to confirm whether or not the victim left any evidence implicating him. Немного And, judging by his behavior, подвис. it probably had something to do with that canvas. Like some final words. Ох, мозги такие. Говорит, мы весь день были загружены, и сейчас ты хочешь от нас, чтобы мы подключились к этому и точно так же тупили? А, тупили. То, что я уж под вечер тупенький. Повезло с Искоркой, что выбили. На этом, наверное, все. Of course, this is just a simple mind game. The answer to the puzzle isn't important. Miss Sparkle just Да, Левит wanted to мастер-детектив, pass on она one реально hint очень... to me. У That the нее murderer дедукция неплохо is the работает. assistant detective, which means it's you, Mr. Sampo. I've been using this term of address, but it was you who first came up with it. Has anyone ever told you that you're more like a detective than a memo keeper? In my opinion, there is no difference between the two. Follow ripples along the surface of the water. Use some abilities and tricks to keep diving deeper, and touch that secret deep inside people's hearts. Salvage it, and protect them carefully. The truth does not lie. Neither do memories. Exquisite reasoning, and very close to the truth. But I have another answer. Would you like to Знаете, с hear чего я it? сейчас буду орать? Что истина, то что Искорка — это все. И Искорка — это в том числе, получается, черный лебедь. Или наоборот, только черный лебедь. Ну, знаете, с учетом того, что уже было до этого, все что угодно возможно. Another answer? The great artiste Sparkle locked herself away in her bedroom using red paint to create the semblance of spattered blood everywhere. And that assistant detective who was first on the scene, who confirmed her death, was not the murderer, but rather an accomplice who assisted her in faking her own death. What a pity, such a pity. My dear, you were so close to the right answer. Unfortunately, the right answer is... Miss Sparkle's body. Sparkle was disguised as Sparkle's body. Чего? Ding-a-ling! I won! Does Miss Sparkle's body even count as a real character? Why not? Miss Sparkle's body appeared in all 3 of those skits just then. It's a little bit forced, but it's fine. So, who is this Mr. Sampo, then? Beautiful lady, I already confessed everything to you earlier on.
I really didn't know a thing. I just helped a friend send a letter. That's all. So I've been running a fool's errand this whole time. My dear, why so serious? Haven't you been having a great time? I have, at least. You take memories, and I get joy. We get what we need from each other. Seeing as we're such kindred spirits, but also such loners. Why don't you come and work with me? Ooh, we can dance ballet together. Oh? Am I understanding this correctly? A masked fool inviting me to work together? A show of unprecedented splendor is about to be staged in Penacony. If you're too late to take the Что-то опять там stage, намеки you на can work какие-то behind the scenes. интриги. If you want to appreciate this drama, you have to stand up under that spotlight as you take the stage and watch the dancing envelop you. Come with me. This is the best seat in the house. I don't really understand why you're so fixated on destroying family barriers. But, as I said before, a memo keeper can't help you. It's frankly above my pay grade. Also, I don't consider you a loner. Oh, I don't mean him, but rather behind you. The one who hired you to come to Penacony probably doesn't want you secretly linking up with other forces, right? How did you know? Memory is like the deep blue sea. But if you try to catch two fish with one cast, you might not be satisfied with your catch. So, you mean you're refusing? Memo Keeper, did you think you could just leave? Why not? My dear, I don't want to scare you. You'll know the answer sooner or later. We're just getting to know each other a little today. If you ever Ничего не change your понятно. mind, come find me at the tavern. That is, if you can find me. Let's go, Sampo? Sampo. Who is Sampo? This is Bellabug, right? I said, why not? Don't worry. Such a crude approach violates my statics of memory. So once you leave my sight, you'll be able to remember everything again. And also, I'm sorry, my dear. My dream dance partner? I've already got sights Это, я on так someone понимаю, else. отсылка как раз-таки на ролик, который вот вышел сегодня. Да, полноценный такой, где черный лебедь танцует с Ахерон. Когда-нибудь я запомню, как ее зовут. Это типа все, да? Весь сюжет, да, за час мы справились. What a special dream this has been. Did you notice its nested structure? Being part of a play inside the dreamscape, it's as real. А, это не все? That's the end of Miss Black Swan's dream level. Are you satisfied with your experience?
I noticed that the people in your dream were familiar to you. It's worth repeating that dreams are just dreams. And in Конец сюжета, когда вылезет название квест. Все понял. Ну ладно. Угу. Things in our dreams cannot be trusted, let alone in someone else's dreamscape. If there's any information that you'd like to confirm, please do so by the cold, hard light of reality. Sweet dreams. Что-то еще? Какой-то еще сон? Really? I wouldn't do anything to her. Don't worry about that, Memo Keeper. Let's talk about my thing. I've helped you out with everything you've asked, as agreed. Shouldn't you give my mask back to me now? Это его маска. Since when did the masked fools suddenly start respecting agreements? Just kidding. I loved seeing that look on your face. Take this key to the tavern cellar, third barrel on the left. You never saw me. But Sampo, after all this time, what made you suddenly want to take back your mask? This doesn't seem like the Sampo I know. Let me guess. A catastrophe is coming to Urello 6. Сам понятно, типа Am I right? маски. А, понял. Все дело в грядущей на Ярила 6 катастрофе. Там что-то еще будет? Well, no comment about that. But I love that line you said. If you're too late to take the stage, you can work behind the scenes. That really makes sense. Sometimes even an old-timer like me feels like taking the stage and making a fool out of myself. If you're all out of options, please get in touch with me. I'm the kind of person who values friendship highly. Forget it. You'll be doing me a favor if you stay away from Bellabog. After all, the elation that Miss Sparkle seeks isn't something old Sempo can stand by. Go tell Giovanni I said hi. Fine, I'm just spitballing here. Don't take it so seriously. Why so serious? Понятно, что ничего не понятно. Так, ты ведь уже посмотрела «Пузырь грез»? Не надо переживать, я просто хочу уточнить, не пытался ли еще кто-то с тобой связаться. А что случилось? Джованни — это персонаж из квеста Белобога, вроде ивента. Он тебя сейчас... Да-да-да, помню, Джованни. Если коротко, та недотёпа по имени Искорка сейчас повсюду разыскивает этот пузырь грез. Не знаю, каково ее намерение, однако, если пузырь попадет в ее руки, ситуация осложнится еще больше. Поможешь мне вернуть его? Конечно. Мне нравится твоя решимость, я пойду с тобой. Но я не помню, где остался этот пузырь грез, напомнишь? Что, хранители могут что-то забыть? Вот интересно, разве хранители памяти могут что-то забыть? Да. А ты точно черный лебедь? А, я попалась. Ну, я все-таки не настоящий хранитель с памяти. Поверить не могу, что меня так быстро раскусили. Тоска. Розыгрыш, главное, когда весело всем. Ты ведь видела, как мы с черным лебедем повеселились? Смотри, учись. На, юная безымянная. Это только начало, я вернусь. В бабы.
Ага. Давай посмотрим, кто кого проведет в следующий раз. Ошибка отправка сообщения такого пользователя не существует. Вот теперь все. Что-то где-то я такое уже видел. Да, похоже, у меня дежавю. Наверное. Ты знакома с той юной недотёпой Искоркой. В последнее время она часто выдает себя за других людей. Скажи, она уже пыталась над тобой так подшутить? Погоди, так ты, значит... так, раз так, то ты и сама можешь быть Искоркой. Вижу, ты меня подозреваешь. Как мне доказать, что это я? Особым действием? Да, но если госпожа Нитотёпа достаточно наблюдательной, есть вероятность, что она отлично сымитирует любую привычку. Я думаю, что люди отличаются... Нет! Нет! Я думаю, что люди отличаются лишь воспоминаниями. Нет такого способа, который позволил бы присвоить или сымитировать чужую память целиком и полностью. Вот, например, как мы повстречались на Пиноконии, да. Вокруг странный мир грез, серия загадочных убийств, люди каждый со своими грезами, да. Правда, скрытая под властью, вот. Мне продолжать? Да, давай еще. А почему все я да я оправдываюсь? По какой логике ты? По такой логике ты тоже должна доказать, что ты не Искорка. Чего? Шучу, я хранительница памяти, так что точно знаю, кто по ту сторону экрана. От розыгрыша госпожи Искорки тоже есть польза. Она может заставить нас заново задуматься о том, что мы видели и что думаем о мире грез, и о том, как вот все выглядит, о том, реально ли оно. Я еще поэтому и решил разделить с тобой пузырь грез. Что ж, особого вреда она вроде бы не причинила, можно не беспокоиться. Поболтаем еще в другой раз. А не было оповещения, что теперь она может... Что теперь она может быть на нашем экспрессе. Видать, там какой-то еще сюжет будет. Или после какого-то там определенного события это будет. Прикольный сюжет. Ну, он такой своеобразненький чутка. Но в целом прикольный. Да. Так. 1,5 часа стрим. Я вот не знаю, чем-то его еще заполнить или закончить. Она вроде не может еще как и Искорка. Ну понятно, ладно. Я так понимаю, в следующем вот обновлении вот эта локация, там можно будет дальше двинуться. Так, понятно. Меня преследуют. Так, characters. Вот она. Сейчас, кстати, посмотрю, что у меня по постам конусу. Может, что-нибудь есть на нее подходящее. У тебя какой? У тебя гармония. На гармонии у меня есть... Кажется, я отожму уханье. Давайте почитаем ее историю, раз уж время есть. Так. Член фракции недотёп в масках. Непостижимая и беспринципная. Опасная мастерица театрального искусства, поглощенная исполнением ролей. Обладает множеством масок и способна принять любой облик. Богатство, положение, власть. Искорке все это совершенно безразлично. Единственное, что может заставить ее действовать, это забава. Да.
Осиротевшая всеми брошенная, она не знала ничего ни о своем происхождении, ни о предназначении, покуда однажды не повстречала бродячую труппу. Девочка смотрела издалека, как девушка с черными волосами, связанными в два хвоста, грациозно, будто рыба, скользила по сцене. Она меняла маски одну за другой, но никакие маски не могли заглушить ее хохота и рыданий, которые звучали во время представления. И пусть детство разворачивалось далеко, зрителям все равно казалось, будто представление происходит у них под носом. Прямо перед девочкой выпрыгнула та самая рыба и вновь нырнула в воду, поднимая рябь на водной глади. Постепенно она осознала, что сама смотрит представление из-под сцены. Она многие дни напролет ходила смотреть, как выступают актеры, но неизменно оставалась зрителем и не выходила под свет софитов. Однажды, когда закончилось очередное представление, она пошла за кулисы, и там девушка с черными волосами вручила ей маску. И мне тоже можно? Почему бы и нет? Если другие верят, что в маске ты искорка, значит так оно и есть. Ступай на сцену. Занавес, служивший четвертой стеной, разошелся в стороны, но сцена по-прежнему была освещена очень скудно, являя глазу пугающую черную пустоту. Девочка была в маске, но знала, что зрители видят ее и слышат. Она стала вспоминать выступление искорки и подражать ее движению, голосу и манере держаться. Для первого раза ты отлично справилась, но у меня получилось совсем не похоже. О, это мелочь, ерунда, главное, никто не заметил разницы. Кстати, завтра мы отбываем, но если захочешь, здесь ты станешь искоркой, и в ее образ ты можешь вложить все, что пожелаешь. Малышка хотела что-то сказать, но промолчала, и девушка ласково погладила ее по голове. Мало кто приходит на нас посмотреть, вот разве что ты. Мы всего лишь маленькая труппа, но не стремимся прославиться на всю вселенную. Так радостно бывает встречать людей, как ты, тех, кто будет помнить, что где-то есть персонаж Искорка. Не плачь, оставь себе маску. Теперь она твоя. Девочка кивнула. Всякий раз, надевая эту маску, ты можешь быть кем угодно и никем. Если ты и впрямь хочешь стать актрисой, не ограничивайся этой крошечной сценой. Смотри дальше, шире и стремись к большему. Будучи последней из клана кукол, девочка не могла сама выбирать свою судьбу. Она была обречена прожить жизнь под властью выбранной маски, ибо кукла для маски обыкновенный сосуд. Легенда гласит, что чем дольше кукла носит маску, тем больше у куклы шанс обрести душу, подобную человеческой. Но в человеческих сказках говорилось, что маски стали инструментами для воскрешения покойников, и потому ее народ все уменьшался в числе. Однако сама она человеком стать не хотела, ведь нет ничего плохого в том, чтобы быть послушной куклой. Конечно, повинуясь маске, рискуешь навлечь неприятности, но пойти наперекор воле маски практически невозможно. Важнее всего было мимика и жесты. По воле маски она мило улыбалась, когда была рада, прикладывала ладонь к лбу, когда плакала, скрежетала зубами, когда была сердита, щурила глаза, когда завидовала, а если приходила в отчаяние, громко кричала. Были и особые движения, присущие ей одной, например, поднятые брови и поворот к собеседнику левой стороной лица. Также она поднимала руку и прижимала ее к груди, когда хотела выразить любовь. Хотя, конечно, затем руку приходилось опустить, поскольку легкое покусывание нижней губы уже отражало ее истинные чувства. Еще был голос. Его следовало менять в соответствии с обстоятельствами. Жизнерадостный тон, когда была весела, сладкозвучные речи для выражения лирических чувств, спокойствие и уверенность, когда надо заявить о себе, сдавленный голос, когда в душе поселялась ненависть, и исполненный печали голос, когда на душе было горестно. Как неудивительно, она сумела прожить так много лет, безупречно смешавшись с людьми вокруг себя, и даже начала писать пьесы. Никто не подозревал, что она носит маску. Однако сама она нет-да-нет спрашивала себя, нет ли в мире какой-нибудь другой маски, к примеру, такой, которая смеется, когда кипит жажда местью, льет слезы, когда хочется смеяться, а в гневе хранит молчание, и отпускает саркастические замечания, сохраняя при этом совершенную невозмутимость. Самой ей маска ничего из этого, разумеется, не позволяла, но когда она писала пьесы, то с легкостью заставляла героев вести себя на сцене именно так. Ладно, комкают слова, сейчас медленнее. Однажды утром в дверь позвонили, но то был незнакомый ей курьер. «Дорогая госпожа Искорка, не могли бы мы поговорить? Мы прочли вашу последнюю работу
И нам стало любопытно, не знаете ли вы что-нибудь о маске? Да. Девушка без лица поняла, что на ней должно быть лежит какое-то проклятие. Иначе почему она ничего извне не чувствует? Боль, вкус, обоняние – все было при ней, но она не могла на них реагировать. А значит, не ощущала радости, гнева, печали и всех прочих эмоций. Она лишь могла внимательно наблюдать за тем, как ведут себя другие в той или иной ситуации, и пытаться понять, что они чувствуют. Представьте, что вы пьете горький чай. Что вы чувствуете? Как вы его пьете? Они привязаны к стульям и лишены способности двигаться, но бездомный, сидящий слева, все же делает одобрительный жест и кивает. Девушка посредине плачет и трясет головой, не желая ничего слышать, а дама на правом стуле брезгливо морщит нос. А если вы в хижине, в ней очень-очень холодно, и у вас только и есть, что это чашка чая? Бездомный, конечно, кивает. Девушка постепенно успокаивается и принимает действительность, в то время как дама по-прежнему сохраняет брезгливую мину. Она выдумывала все новые и новые ходы и задавала вопросы день и ночь напролет, покуда испытуемые не потеряли сознание. Тогда она отправляла их по домам и искала новых участников для своих интервью. В ту пору всем жителям городка снился один и тот же кошмар. Как будто их где-то заперли, а девушка с неясным пятном на месте лица вежливо задает им вопросы. Выбора нет, приходится отвечать. И они отвечали снова и снова, а девушка тем временем прилежно записывала все, каждую мелочь на бумажных масках, строчка за строчкой. А когда маска кончалась, на смену ей приходила новая. Вскоре на смену этому кошмару пришел другой. Жителям городка казалось, что в ночи по городу летают бумажные маски. Маски говорили друг с другом, светились неярким светом и постепенно угасали, будто искры в ночном небе, и появлялись каждую ночь, словно тоже обитали где-то рядом, под городской сенью. Но юная особа в темном подвале знать не знала об этих кошмарах. Она накопила достаточно данных о том, что именно чувствуют люди в тех или иных обстоятельствах и как их воспринимают. Теперь она могла сделать новые бумажные маски. Пусть сама она была лишена эмоций, но твердо верила, что выходящие из ее рук маски несут в себе частичку жизни. Верила даже, что однажды они станут по-настоящему живыми. Особенно распространены несколько вариантов. Явившись в таверну недотеп, она созналась в содеянном. Нравится и верю – это разные вещи, но если история пришлась по душе, люди верят в нее охотнее. Ложь? Ну что вы, я вовсе не пытаюсь внушить слушателям что-нибудь неслыханное или скормить им какую-нибудь головокружительную историю. Я честно упражняю воображение, причем исключительно в личных интересах. Я придумываю разные жизни и удовольствия ради, а потом воссоздаю их так точно, как только могу. Но за миг до того, как воздушный шарик моего воображения лопнет, я даю по тормозам. Нет, в самом деле, иметь сценарий – это мало. В первую очередь, я должна всем сердцем поверить в то, что персонаж, которого я изображаю, существует на самом деле. Это главное. Потом нужно придумать другие истории с его участием. А чтобы его мотивация выглядела логично и эмоции были те, что нужно, мне постоянно требуется дополнительная информация. Лишь тогда я чувствую, что могу ухватить саму суть его личности, не попав под чужое... Не попав. Тут, видать, опечатка. Под чужое влияние. В конце концов, я ведь могу повстречаться с другими недотепами и знать не буду, чего они хотят, пока не выясню, кто они такие. Иногда вам просто нравится получившийся персонаж, а иногда хочется примерить его и повеселиться. И я тоже порой так делаю. Есть, конечно, и те, кто играет только ради выгоды, настоящий или будущий, в надежде на невообразимое богатство, статус или власть. В общем, я вот что хочу сказать. Кто в таком мире, как наш, может гарантировать, что я не сойду собственного пути и не стану персонажем чужой истории? Кто, кроме меня? Никто.
Вот потому-то я и не даю себе покоя, без устали прибегаю к воображению и с головы ухожу в актерство. Нет, я ничего не отрицаю. Это влечет меня. Чем больше я воображаю, тем сильнее проникаюсь этими персонажами, чудесными и трагическими, ситуациями, в которых я их помещаю, и эмоциями, которые они иногда испытывают. Да. Но, конечно, раньше я часто думала о такой жизни. Примкнуть к какой-нибудь труппе, стать актрисой, путешествовать на неизведанные планеты, выступать, создавать персонажа, который будет носить мое имя. Но потом я вдруг осознала одну вещь. Если уж ты хочешь играть роли, есть ли для этого сцена заманчивее, чем собственная жизнь? Ага. Вот так вот у нас мыслит наша искорка. Любопытно. Да. Ух, да, мне предстоит веселое развлечение. Собирать ей полностью на ее способности. Но девчонка прикольная. Мне нравится и дизайн, мне нравится, как она в целом выполнена, ее. Посмотрим, как она будет именно на глобальном сюжете играть. Да. Но чисто так она очень любопытная. О, да, я, наверное, все-таки буду заканчивать стрим. Не буду его сегодня сильно растягивать, потому что что-то действительно чувствую, что я подустал. Прям вот. Ой, понимаю, что надо отдохнуть. Посмотрю, либо завтра буду посвежее и проведу стрим, либо послезавтра. Пока что вопрос. Да, так что вот. Спасибо большое, что посидели со мной вместе. Мы прошли сюжет Искорки. Сколько я, кстати, ему поставлю? Наверное... Ну вот на 7 не тянет. На 7 не тянет. 6, да. 6, да. Я поставлю этому сюжету 6 из 10. Ой, девочка пропала. Снова вернулась. Да. Так что вот, в следующий раз поиграем во что-нибудь еще. Все. Хорошего вам вечерочка. Пока-пока. Where are you?